your program International News. In this program, we will analyze the joint obligation, their definition and conceptual scope, as well as the obligation of solidary nature, congel and solidary. In a daily week, it is initially necessary to define what should be understood an obligation in the framework of the legal system. Every obligation is to give, though not on something, and defining the origin of the same. The obligation arises from the law, contracts, and quasi-contracts, and acts an omission uniform or involving any kind of fault or negligence. The relation of joint and several obligations, or those that occur on give the same, are no alien the Civil Code, Poblano, whose Article 1/2006 101, Importation and Contractual Nature. There are legal figures that the reason of the subject and obligation are distinct in unipersonal obligations, with a single creditor and a single debtor, and multi-personal with several creditors or debtors. The importance of the definition this figure lies in the fact that in the obligation with several subjects in one of the parties, in there of the debtor in the creditor, they can be congel or solidary. But the congel and solidary can be active, passive, mixed. Is active when the plurality of credits, passive when it is of debtors, mixed when it's of creditors, of debtors at the same time. This mode results from the express will of the parties or the provision of the law. To clarify a bit these terms, congel. Joint in debtors are those in which one none of the debtor are obligated to pay the interdebt, but only a proportional part. That is to say, they are obligation in a common hand, in which the deity of the benefits have to be fulfilled jointly, but of the debtor or conservatively, the creditors have to jointly exercise the credit. Solidary. And solidary debts are those in which each debtor must contribute on the debit in full. Along afterwards, the debtor who has paid the rest of the debtor may request the payment of their corresponding part. In this case, creditors are unlimited to all the benefits, and as the debtor owes in full. Therefore, any of the credits can demand or extinguish in this full, and any of the debtors can end moods fulfilling entirely. Okay, at this moment we link with my parent Floriberto in Paulo, Brazil. Salutações ao estúdio. Hoje vou falar com vocês sobre comunidade e solidariedade, quando a pluralidade de sujeitos e relações jurídicas entre os credores, como os devedores e os membros de cada uma das partes entre si, são reguladas por dois números principais: a simples comunidade e a comunidade de solidariedade. No entanto, existem outras situações jurídicas que também produzem a necessidade de regular a pluralidade dos sujeitos. Bom, a pluralidade de credores ou devedores na mesma relação jurídica obrigatória é chamada de comunidade. Pode existir quando há vários credores, um único devedor, quando há um único devedor e vários credores, ou quando há simultaneamente vários credores ou vários devedores na mesma relação. No primeiro caso, é chamada de comunidade ativa, ou credores; na segunda, comunidade passiva, ou de devedores; e na última, comunidade conjunta, ou de devedores credores. Na comunidade deve haver unidade de causa e unidade de benefício. É importante notar que a pluralidade dos sujeitos
deve ser dada no âmbito da mesma relação jurídica obrigatória, uma vez que pode ocorrer que várias pessoas, sejam credores ou devedores, mas em várias obrigações, o que não constituiria uma comunidade, pela mesma razão, deve ser uma a única causa que motiva a relação jurídica obrigatória. Podemos concluir que um estudo das obrigações, pluralidade de sujeitos, é relevante que apenas um benefício em uma causa, o benefício único existirá, mesmo que seja composto de vários bens. Pelo contrário, quando duas ou mais pessoas são obrigadas a fazer o mesmo, mas cada uma por razões diferentes, não a comunidade. Por exemplo, se A, B e C são devedores do montanha de 9.000 pesos, isso pode existir de com 2, 3 devedores, ou 2, 3 devedores dá-lhes ou todos o mesmo tempo para pagar o total de dívida. O pagamento efetuado por qualquer um deles existirá a dívida e libertar o restante na frente do credor. O devedor que pagou a dívida total terá direito a repetition ou reembolso contra o devedor dos montantes pagos. O exposto implica que nas obrigações de solidariedade encontramos dois tipos de relações, uma de caráter externo entre credores ou devedores, o pagamento feito onde os credores extinguem a obrigação de outro caráter interno entre conjunto credores ou devedores de vários, no caso de a solidariedade ativa, caso em que o credor que recolhe a dívida responderá contra a além da parte que corresponde a eles na habitação. Por exemplo, no caso de dois credores, de apoio, aquele que teve cobrado a dívida terá de distribuir o montante com o outro credor. B. Ou solidariedade passiva. Neste caso, o devedor que paga pelo restante ou totalidade da dívida nasca um crédito por seu favor, podendo reivindicar do resto dos devedores da solidariedade a parte que cada um corresponde a eles a dívida bem, como o interesse do adiantamento do Thank you for your reportage, Floriberto. Now, we have brought from Washington two specialists in civil matter who will speak to you about solidarity. Let's receive it. Thank you, Arely. Good morning, viewers. My name is Jennifer, and together with my partner Christian, we will explain what is the passive solidarity from the doctrine point of view and the accordance with the legislation of the state of Puebla. According to the doctrine, the passive solidarity is when the obligation is contracted by several debtors, each of which is required to satisfy the creditor the full benefit due. Well understood that the fulfillment of one release all, while for its part, the Civil Code, the State of Puebla, in its Article 16.5, defines it as the obligation that two or more debtors had to provide each one. By itself, the entire obligation, just as the Code defines this figure. It also regulates the relations between the co-debtors through its Article 16.21, in which it establishes the following provisions. 1. The joint debtor who pays the debt in full has the right to demand from the other co-debtors the part corresponding thereto. 2. Unless agreed otherwise, joint debtors will be bound to each other in equal shares. And 3. If the part that belongs to a joint debtor cannot be obtained from it, the deficit must be distributed among the other joint debtors, even among those though one the creditor had released the solidarity. And 4. If the passive solidarity was only established for the effect that payment could be required of joint debtors and only one of them is interested in the obligation, the latter will be liable for all the debt to its co-debtors.
5. The withdrawal or remission of the debt made by creditor to one of the joint debtors will not extinguish the obligation with respect to all when the pardon is limited to a determinate debtor. And 6. The agreement that the creditor will make about the debt with one of the joint debtors will not take advantage of harm the others. On the other hand, well, in the solidarity obligation, the concurrence of several subjects takes place. On the positive side, it did say that there is a solidarity liability or joint and several debt. The joint debtors are obligated to carry out the benefits in factor on the creditor, and the joint debtor must pay in full to which the creditor demands compliance. On the debt is paid, the obligation is extinguished. As long as the creditor does not receive the full benefit, he is entitled to claim the various debtors jointly or successively. It is the so-called is variandi of the creditor signs according to Article 16.6 of the Civil Code. It establishes that the insolvency of one of the joint debtors does not prevent the creditor from demanding full compliance from the other debtors or any them. The solidarity in the debt then does not mean a multiplication on amount of the debt, but a multiplication of the possibilities of obtaining the collection of the credit. In the event that the creditor of several joint debtors have consent to the division of the debt with respect to one or some of the debtor, it may 1. To demand from the other obligors to payment on the debt deducted from the debtors, part of debtors free from the solidarity. 2. To demand the total of the debt from the other obligors without deducting the part of the debtor of debtors freed from the solidarity in the event of their insolvency. 4 is pay the joint debtor to whom the payment is claimed. Must oppose the following exception. 1. Those that derive from the obligation or the source of this. 2. The personal details of any of its co-debtors if they knew them or they were made known opportunely. In the event that a judgment is reached, the joint and several co-debtors will be called the holder on the opposition exception. So that's a quadrant whose defendant he will provide the evidence he deems appropriate. The joint debtor to whom the payment is demanded has civil responsibility. 1. Which is obligation if it does not offer the exception that are common to all. 2. With the debtor that has opportunity made, he is aware of the personal exception that he had if it does not oppose them. When for the non-fulfillment of the obligation demands are demanded, each one of the joint and several debtors will answer in full of them in the property that was the object of the benefit is lost due to the fault of one of the joint debtors. The others will be not related from the obligation, and person who caused the below shall be liable for the damage from loss, but with respect to the creditor and the other obligated parties. If one of the joint debtors dies leaving several heirs, they will be considered as a single debtor in relation to the other debtors, but each of them will be liable for the debt of the amount of the inheritance. In this case, before the partition, the heirs of joint debtor jointly and severally, with the assets of the state, the debt its author makes the partition. Each of the heirs of a joint debtor must pay the part that corresponds to him in the obligation of this one, according to the same partition and of the same amount of its indirect possession, unless obligation is indivisible. Thank you, Prince. Thank you, Ray. Hola público, un placer estar en otro día con vos. Ahora vamos a explicar solidaridad a
a divisa da dívida, entre todos eles pro rata. Esta é o único comum em geral, desde que a lei ou vontade das partes ou a indivisibilidade do objeto não impongan a necessidade de pagamento, unida integral de qualquer devedor a qualquer credor. Cada deles debe pagar cada destes una parte alícuota do objeto da dívida. Isso significa que a obrigado compartida por varios devedores ou direito compartida por varios credores será en general simplemente agregado excepcionalmente solidaridade ou indivisible. Ou seja, a solidaridade quando a dívida não é dividida por causa, acordo ou da lei e qualquer devedor debe pagar o todo a qualquer credor. Solidaridade activa e solidaridade pasiva. Além disso, a solidaridade pode ser activa quando varios coacreedores ou qualquer deles pode recolher todo ou pasiva, sea de varios devedores que contengan o deber de pagar o todo. También podría ser adicionado o misturado cuando há varios co-devedores na frente de varios credores conjuntos. Comparación. A partir de exposto, concluye que a no ser Código Civil distingue claramente como web de solidaridade. No primeiro caso, a dívida ou crédito ou dívida em muitas razoes como devedores ou credores têm. En cuanto na solidaridade, a dívida ou crédito pode ser exigido por qualquer dos credores. También puede ser pago por cualquier dos devedores. No nesse Código Civil do Estado de Puebla. Ele define o artículo 1625 que a solidaridade activa o direito de dos ou mais credores de pedir todos juntos ou qualquer deles o pleno cumprimento do obligado. Como libertar o devedor deste tipo de obrigações? O devedor de varios credores ou solidarios é liberado pelo pagamento de qualquer deles, a menos que requerido judicialmente por qualquer deles, caso en que deberá efectuar a pagamento ao queixoso, anovazado, compensado, confusado ou remisado, verificado por qualquer dos credores solidarios, extingue o obligado. O que acontece com os credores quando apenas exige o cumprimento integral do obligado? O credor que tenha recebido a totalidade ou parte dividida, realmente removido ou remisado de mesmo, o que tenha feito compensado ou confusado contra quem tenha procedido em censos pessoais ou responsável. Pelos outros credores do partido dos mesmos corresponde, forcorca co dispuesto no acordo, celebrado entre os referidos credores. Finalmente, a última sacou que é activa e pasiva solidaridade ao mesmo tempo. O Código nos diz que as disposições que os meus colegas mencionaram serão aplicadas em seguida. Devido ao acima, vou esclarecer alguns pontos. A vantagem da solidariedade ativa é que apenas dos credores para lidiar com o devedor e obter o pagamento da dívida. Pode ser arcado como simple mandato que tem riscos menores e que podem ser revogados a qualquer momento. Em vez disso, uma vez que a solidariedade é estipulada, privados de algunos deles no direito à cobrança total da dívida. Abeliuk Manasavich aponta os seguintes efeitos da solidariedade ativa. 1. Cada credor pode exigir o pagamento total da dívida ao devedor e, consequentemente, cumprimento de qualquer seus credores. Fazemos o devedor extingue o obrigado relacado a todos eles. 2. Que acontece se o devedor paga dos credores. Vale a pena por qualquer das formas de extinguir as obrigados, de tanta sorte que sean dos credores recompensas. No votos ou codones a dívida afeta a outros credores. 3. Triproco que beneficia dos credores tira vantagem de para os outros. 4. Constituída pelo devedor inadimplente como dos credores está inadimplente com relação a todos os demais. Da solidariedade ativa, continuamos com o estudo da solidariedade pasiva, que ao contrário do primeiro,
enorme aplicado porque é grande importância do carácter de cautela. De Jambia se explica que a solidariedade é pasiva quando a obrigação resulta contratos por vários devedores, cada dos quais é obrigado a satisfazer credor. Mutuo obrigado, estou publicado, isso é tudo. Até a próxima uma. Se educou ao México.